Der Wortherkrat sah in Williger stil da, rend Admiral Talmodiah Gefangenen Datenstrom Dirching, verschwimmen beide Seiten primitiv. Aber Functionsweg Raumschiff mit Denmarkierung in der Legende, en Todeswelt der Erde. Seat Generationen hatten zivilisiert Spezies die Menschen als mythisch Schrecken von einem unmöglichen Planeten abjetten, woraus ihre Gendui Intelligenz entwickelt hatten. Kommandant Lee Jimin von der Aufklärungsflotte hat den endgültigen Beweis übermittelt, bever sein Schiff verschwand. Die Menschen hatten Beberlichtgeschwindsting gemeistert. Der schlimmste Albtraum der Galaxis war nicht mehr auf ihre giftigen Heimatwelt eingesperrt. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Ratskammer. Delegierte verschiedener Spezies begannen Nerv zu flüstern. Ihr Tentakel an den Hungsel zitterten vor Angst. Die Kristallwesen leuchteten in beunruhigenden roten Tönen. Wenn die gasförmigen Zephyr ihre Form unkontrolliert veränderten. Die Todesweltler haben dimensionale Barrieren durchbrochen, wirken die Talmer den versammelten Delegierten. Sein Stimm holt durch die riesige Kammer weiter. Angeds wörtlich die Anwesenden erschüttern. An sehr Simulationen sagen ihn komplett galaktisch auslöschen innerhalb von 2 Jahrhunderten voraus, wenn sie sich unkontrolliert ausbreiten. Die Berichte aus den guerren Sektoren waren erschreckend. Handelsschiff berichteten von seltsamen, Energiesignaturen an den Rändern der bekannten Raums. Wissenschaftsstände hatten unbekannt Antriebsspuren entdeckt, die keiner bekannten Technologie entsprachen. Noch beunruhigender war, dass die Spuren eine Vision zeigten, die weit über das hinausging, was die galaktische Gemeinschaft für möglich gehalten hat. Die Erde war immer als Warnung betrachtet worden, ein Planet so brutal und gnadenlos, dass jede Lebensform, die dort überlebt, notwendigerweise zu einem perfekten Killer werden musste. Volkanische Aktivität, Extremwetterbedingungen, giftige Atmosphäre in der Vergangenheit und Tausend von Raubtierarten. Bei allem das Überleben kämpfen, es war ein evolutionärer Albtraum. Der Kreaturen hervorbringen musste, die Gult, als natürliche Lösung für jedes Problem betrachteten. Bei historischen Aufzeichnungen zeigten Muster von selbstösterischen Spezies, die von lichen Todeswelten stammten. Sie erreichten Kurs die Raumfahrt, bever sie sich selbst vernichteten. Aber die Menschen waren anders. Sie hatten diese Gendui geschafft, ihr gultätige Natur gerade zu überwinden. Zu überleben. Wenn sie alle irdlichen Fähigkeiten behielten. Die Abstimmung war einstimmig. Die Menschheit musste gestoppt werden, bever ihr gultätige Natur die Stirn infiziert. Jeder delegierte stinzu, dass das Überleben der galaktischen Zivilisation davon abhing. Dies neue Bedrohung einzudämmen, bever es suspect war. Kapitän, Parknähing blieb ruhig, als die irdische Blockade Erkundungsschiff umsingelt. Die Kreaturen nannten sich Wortherk. Und der Übersetzer hat Schwierigkeiten mit den Konzepten der menschlichen Zivilisation. Eure Spezies begeht systematisch, gilt gegen die eigene Art, erklärt der irdische Kommandant durch Statikfeld Communication. Ihr versehrt das Fleisch anderer denkender Wesen. Die Geschichte des Planeten ist in Blut geschrieben. Nähen versucht die menschliche Komplexe zu erklären ihr Kunst, ihr Philosophie. Ihr Fähigkeit zum Wachstum, die außerirdischen, sahen nur Rautier, die meist der Zivilisation trugen. Die Wolfschiff bildeten in perfekt Formation und das menschliche Erkundungsschiff. Ihr bogulich schimmernden Rumpf pulsierten mit einer Art organischem Rhythmus, als wenn sie Lebewesen statt Maschinen. Dutzend von Sensoren richteten sich auf das kleinmenschliche Fahrzeug, das zwischen den gigantischen außerirdischen Kriegsschiffen winzig wirkt. Wir haben Datenbanken analysiert, fuhr der Wolfherk-Kommandant fort.
sein Stimmklang durch den Übersetzer mechanisch ankolt. Geschichte ist in Endlosigkeit von Kriegen. Hat ganz Kontinente verwüstet. Millionen eurer eigenen Art gettet. Und jetzt wollt dies Geld in die Stirn tragen. Nein, et mi tief durch und aktiviert ihren eigenen Kommunikationsskill. Wir haben aus unseren Fällen gelernt. Antwortet sie geduldig. Ja, wir hatten Krieg, aber wir haben auch Frieden geschaffen. Wir haben Kunst, Musik, Literatur entwickelt. Wir helfen anderen Spezies auf unserem Planeten zu überleben. Die Pause, die folgt, war fast schmerzhaft, lang. Die Worte schienen ihr Wort zu analysieren, als könnten sie nicht glauben, was sie hörten. Lügen, kann schließlich die Antwort. Rautier können nicht friedlich sein. Es ist biologisch unmöglich, auch in Konfiguren Seite. Wo Nature wie sei Juga, Körperstruktur ist für Gewalt optimiert, es sind zum Fleisch reingemacht, Nähung merkt, wie frustrierend dies unterhalten wird. Jedes Mal, wenn sie versucht, die positiven Aspekte Menschheit zu erklären, interpretierten die außerirdischen es als Täuschung oder Manipulation. Set Jugen sehr konstant. Versucht sie es noch einmal, und sehr Musik, und sehr Geschichten. Aber lieb und mit Gefühl. Propaganda, antwortet der Kommandant sofort. Tarnung für war Natur. Als die Worte das Feuer öffneten mit dem, was sie für überwältigend Kraft hielten, prallten ihr Waffen harmlos an der menschlichen Abschirmung ab. Die schockiert still der außerirdischen Sprachbaby in die über ihr technologischen Enormen. Sie hatten erwartet, ein Primitivschiff zu vernichten. Stattdessen stehen sie auf Technologie, die ihr eigen bei weitem übertraf. Dr. Kivetter's Forschung wird über 12 Sternensysteme übertragen und beschrieb die biologisch. Eine Möglichkeit, die Menschheit darstellt. Ihr Präsentation siegt vergleichend Evolutionsdaten. Menschen besaßen nach von Gerichtaugen so Beteverfolgung, aus Dorjag Figiten, die Jeeds fliehen Ziele schaffen konnten. Unrudel Coordination, die an Telepathie grenzt, Todeswelt Evolution, erschafft perfekt Killer, erklärt sie ihrem erschreckten Publikum. Früher Todeswelt Spezies zerstörten sich selbst, bevor sie der Raumfahrt erreichten. Menschen haben irgendwie Natur Genug überwunden, zu überleben, während sie Allraubtierverteil behielten. Die Auswirkungen verbreiteten sich durch galaktische Netzwerk wie ein Virus. Wohl in der Dunkelheit bauten Apex-Rautier Flotten auf. In den Forschungseinrichtungen von Zeta Prime versammelten sich hundert von Wissenschaftlern. Verschiedene Spezies wurden riesigen Hologramm-Displays. Die Daten, die Dr. Kivetter präsentiert, waren so erschreckend, dass wir anwesende natürlichen Verteidigungsreflex aktivierten. Die Schildkröten sorgen ihr KCPF ein. Wenn die Gesellenwesen Nerves mit ihren Hufen scharten, betrachtet, die Skelettstruktur, fuhr Kivetter fort, wenn sie ein dreidimensionales menschliches Skelett projizierte, set die Proportionen der Gliedmauern perfekt ausbalanciert für Geschwindigkeit und Kraft. Die Handstruktur mit aponierbarem Daumen ermöglicht dies innen. Werkzeuge und Waffen mit delicher Precision zu verwenden. Ein Wissenschaftler aus dem aquatischen Sektor habe ihn tentakellertige Extremit, aber Dr. Kivetter, sicherlich haben andere Spezies ähnliche Eigenschaften entwickelt. Nein, antwortet sie scharf, das ist es, was die Menschen so einzigartig macht. Die meisten intelligenten Spezies entwickelten sich aus Beutetieren. Wir lernten, Gefahren zu vermeiden. Und zu verstecken, in Gruppen Schutz zu suchen. Menschen entwickelten sich aus Raubtieren, die lernten zu jagen, zu ten und zu dominieren. Die Hologramm zeigten nun Vergleich zwischen menschlicher und außerirdischer Anatomie.
Wenn die meisten galaktischen Spezies Augen den Zeiten ihrer KCPF hatten perfekt, Rautier zu entdecken, hatten Menschen bei die Augen nicht worden gerichtet. Dies Configuration ermöglicht dreidimensional Sinn unpräzise Entfernungseinschätzung. Eigenschaften, die nur Juga benötigten, ersten für Kivetta fort, sind in Kombination aus Schneidesen zum Rewen und Malsennen zum Zerkleinern. Sie können so Pflanzen als Ortsfleisch verdauern. Aber ihre Verdauung ist optimiert für Protein. Das bedeutet, sie sind obligatorisch Fleischfresser, die gelernt haben, Ortspflanzen zu nutzen. Die erschreckendste Kenntnis kam, als sie über menschliche Gruppendynamik sprach. Sie jagen in koordinierten Rudeln, aber im Gegensatz zu anderen Rudelraubtieren haben sie in komplex Communication entwickelt. Sie können Strategien planen, Fallen stellen und ihr Angriff über Großentfernungen koordinieren. Ein Delegierter aus dem Kristallinsektor flüstert ängstlich, wenn sie so gefährlich sind, warum haben sie sich nicht selbst vernichtet wie andere Todesweltspezies? Kivetta pausierte dramatisch. Das ist das Terrifizierende daran. Sie haben gelernt, ihre Aggressionen zu kanalisieren, und sie zu verlieren. Sie kämpfen gegeneinander. Aber sie vernichten sich nieweilig. Sie haben Regeln für ihr Geld. Entwickelt aber die Geld selbst ist geblieben. Botschafter Kindeho betreibt die Konferenzkammer der neutralen Station. Wenn die irdischen Delegierten vor seiner Anwesenheit erquicken. Ihr Körper sprach Schrie Angst, Art, weil sie sein Bewegungen verfolgten, die subtile Positionierung, die maximalen Abstand zur menschlichen Delegation hielt. Als der Kristallindelegierte Mervik sich wöchentlich an kaputtem Equipment verletzt, lässt Deho sofortig Ersthilfreaktion Panik aus. Sicherheitsoffenen von menschlichen Wolken, die ingeniert Sicherheitswillen effizient neutralisierten, besteiten nur die außerirdischen Ängste über menschliche Kampfhähigkeiten. Sie bewegen sich wie Rautier, flüstert, ein Delegierter, koordiniert, täglich, kaum halten. Die Friedensgespräche brachen innerhalb von Stunden zusammen. Die Konferenzstation Harmony 7 war speziell für diplomatische Treffen zwischen verschiedenen Spezies entwickelt worden. Ihr neutralen Grauen und an das beruhigende Begüterlicht sollten Frieden und Verständigung fördern. Aber heute fühlt sich der Raum wie ein Schlachtfeld. Kim Deho hat sich sorgfältig auf dieses Treffen vorbereitet. Trug die traditionell diplomatische Uniform der Erdeschlicht, respektvoll und nicht bedrohlich. Sein Bewegungen waren langsam und bedeckt, die außerirdischen Delegierten nicht zu erschrecken. Trotzdem spürte die Spannung im Raum, sobald eintrat. Die Zephyr-Delegation hat sich im weitesten Ende konferenzisch positioniert. Ihr gasförmigen Körper zitterten Nerves in ihren Eindämmungsanzügen. Bei Aquatica blieben, in der engadeno Toskinge, ihr Tentakel bereit, bei der ersten Gefahr zu fliehen. Sogar die normalerweise selbstbewussten Silikatwesen hielten respektvollen Abstand. Versuchen wir, in gemeinsam Basis zu finden, begann Deho mit ruhiger Stimme, aktiviert den Universalbuster und lächelt freundlich ein Feller, wie schnell merkt. Sein Lächeln, das siegt, wird als Aggressionszeichen interpretiert. Die Situation eskalierte, als Mervik, der Kristallindelegierte, versucht, sein Datenpad zu reparieren. Ein Scharfstück Silberscheins Kristallschnitt in sein Handfläche, und sofort begann in Art kristalliner Lebenssaft zu fliehen. Dehos Reaktion war instinktiv und menschlich sprang auf, zu helfen. In Sekunden war bei dem verletzten Delegierten, zog ein Ersthilfset aus seiner Tasche und begann die Wunde zu versorgen. Für einen Menschen war das normal, mit vielen Reaktionen. Für die außerirdischen Delegierten sah es anders.
Aus, sie sahen einen Rautier, der sich glitschnel auf einen verletzten stößt. Die Art, wie der sich bewegte schnell, zielgerichtet, und sie siegen bestiegt all ihr Befürchtungen über die menschliche Natur, röst auf das Blut aus. Flüstert ein Zephyr delegierter, entsetzt, set, wie sich darauf konzentriert. Bei Panik verstärkt sich, als die Sicherheitskommers aufnehmen zeigten, die Rennen der Treffens gemacht worden wären. Ein ingenierter Sicherheitstest hat gesieht, wie die menschlichen Leibwächter auf ihn simulierte Bedrohung reagierten. Ihr Koordination war perfekt, ihr Reaktionszeit erschreckend schnell. Sie bewegten sich wie ein einziger Organismus. Jeder was instinctive, was der andere tun wird. Das ist kein normal Sicherheit, meldet Aquatica Botschafter. Das ist militärische Precision. Admiral Choi Min-ho beobachtet auch irdische Flotten, die sich in den menschlichen Grenzen sammelten. Warum kommen Dosen Seens Flaggschiffs aus? Was die Galaxis nicht verstand, war, dass Menschenkriegsführung durch Jahrtausende Kampfs gegen ihr Eigenart perfektioniert hatten. Jedes Waffensystem, jede taktische Doktrin war im Schmelztiegel menschlicher Konflikt getestet worden dort als sich die erst aurirdisch well engert, aktiviert Minho-System, die verbietet Spezies unverständlich waren, kinetisch Waffen, die Weltraumschritt zu Waffen machten, elektronisch Kriegsführung. Die feindliche Key-System unterwandert, und die im verheerensten von allem menschlich, kreativet England auf die Worldkunst der Krieges, bei auirdischen Orten ehrenhaft kämpfen. Stattdessen standen sie einem Feind gegenüber, der Kriegsführung als England der Wissenschaft behandelt, das Kommandantik der Flaggschiffs Indomitable samt vor Aktivität. 100 von Offizieren arbeiteten in ihren Stationen, ihr Finger tanzten über Hologramm-Interfaces mit einer Geschwindigkeit, die Jahr der Übung variiert. Die Atmosphäre war ruhig, fast entspannt, was die auirdischen Beobachter, die dies Betragungen abfingen, zutiefst beunruhigt. Feindflott in sich Sektor 7. Meldet Kommandant Park Yunji von der taktischen Station, schätzungsweise, für 100 Schiffe verschiedener Klassen. Sie fliegen in traditioneller Schlachtformen. Minho nicht langsam. Die auirdischen Formationen waren perfekt, geometrisch präzise. Ästhetisch ansprechend und willig war sagbar. Es war offensichtlich, dass die Spezies Krieg als eine Art ritualisierte Veranstaltung betrachteten, mit Regeln an der Orten Ergebnissen, aktiviert die Trümmerfeldprotokoll. Befahl Minho, sein Stimme war ruhig, fast gelangweilt, beginnt mit Phase 1 der elektronischen Kriegsführung. Was folgt, war für die auirdischen Kommandanten ein Albtraum. Plötzlich verwandelten sich harmlos Asteroidenfelder in Lichtgeschoss, Metalltrümmer, die seit Jahrtausenden durch den Raum trieben, wurden zu Präzisionwaffen umfunktioniert. Menschlich führten sie mit mathematischer Genauigkeit, ob, wobei sie die Gravitationsfelder nahegelegener Planeten nutzten, die Floodbahnen zu berechnen. Gleichzeitig begannen die auirdischen Schiffe sich seltsam zu verhalten. Ihr eigener Navigationssystem wandten sich gegen sie. Ihr Kommunikationskanal wurden überflutet mit chaotischen Signalen. Menschlich Hacker, ein Konzept, das den auirdischen Spezies völlig fremd war, drangen in ihr System ein und veränderten. Grundprogrammier in Echtzeit. Ihr Keysystem sind primitiv. Bergtiter Cyberwarfare-Spezialist Liteon. Sie haben nie daran gedacht, dass jemand versuchen kann, ihr eigenen Maschinen gegen sie zu verwenden. Die auirdischen Kommandanten versuchten verzweifelt, traditionell Schlachttechnik anzuwenden. Sie bildeten Schlachtlinien, riefen zu ehrenhaften Duellen auf, erwarteten, dass beide Seiten nach den gleichen Regeln kämpfen.
Stattdessen sahen sie sich einem Feind gegenüber, der jeden schmutzigen Trick verwendet, den die menschliche Geschichte bieten hat. Menschliche Schiffe steckten sich hinter Monden und griffen aus dem Schatten an. Sie nutzten Kommunikationssaal als Waffen, sendeten Viren durch die Datennetzwerk der Feind. Sie verwandelten sogar die Schwerkraft von Planeten in strategisch Vorteil. Das ist nicht ehrenhaft, protestiert ein außerirdischer Admiral über die Kommunikationskanal. Das sind keine Regeln des Krieges. Minhos Antwort war einfach. Wir kämpfen zu gewinnen. Nicht ehrenhaft zu verlieren. Kapitän Song, Heijan fort die menschliche Flotte bei Kepler 442 an. 50:1 unterlegen gegen die außerirdische Aliens. Die Schlacht wurde legend, als Menschentaktiken einsetzten. Die Galaktische Kriegsführungskonnten verletzten. Sie verwendeten feindliche Schiffe als Geschoss, bewandelten Asteroidenfelder in Waffen und koordinierten Angriff mit unmöglicher Präzision. Als Zivilschiff ankamen, hastig umgebaut Handelsschiff mit Freiwilligen als Besatzung erkannt. Die Galaxis, dass sie nicht gegen ihn Militärmacht kämpfen, sondern gegen ihn ganz Spezies, die das Überleben als Grundrecht betrachtet. Die außerirdischen Kommandanten sahen zu. Wir sollen mega Vorteil gegen einen Feind bedeutungslos. Word, der Niederlage als Bildung betrachtet. Das Kepler 442-System war strategisch wichtig ein Sprungpunkt, der den Zugang zu drei verschiedenen Sektoren kontrolliert. Die außerirdische Aliens hat ihr Great Flotte aller Seiten zusammengestellt. 2.0 Kriegsschiff von 12 verschiedenen Spezies, auch mit dem Ziel, die menschliche Expansion ein für einmal zu stoppen. Sollen Heijan stand auf der Brücke ihres Flaggschiffs und betrachtet die taktischen Displays. Nur wer sich menschlich Schiff gegen dies massive Armada. Nach jeder militärischen Logik war das ein hoffnungsloser Kampf. Aber Menschen hatten nie viel von konventioneller Logik gehalten. Als Schiff beginnt Manöver Delta 7, befahl, sei ruhig. Ihr Stimmwort gleichzeitig zu allen menschlichen Schiffen übertragen, und sofort begannen sich die Formationen zu ändern. Was folgt, wird die außerirdischen Beobachter willig. Anstatt traditionell Schlachtlinien zu bilden, begannen die menschlichen Schiffe sich durch das Asteroidenfeld zu schlängeln wie Rautier, die sich dem Angriff bereit machten. Sie nutzten jeden Brocken Weltraumschritt als Deckung, jeden Gravitationsschatten als strategischen Vorteil, der erst Schock kam. Als ein beschädigtes menschliches Schiff direkt auf einen außerirdischen Cruiser zu rosti. Die außerirdischen erwarteten, dass es versucht zu entkommen oder sich zu ergeben. Stattdessen rammt es den Feind mit voller Geschwindigkeit und verwandelte beide Schiffen in gewaltige Explosion. Die drei weiter feindliche Schiffe beschädigt. Das ist Wahnsinn. Flüstert Admiral Wolfer Kelmoren von seinem Kommandoschiff aus. Sie opfern sich selbst für minimal taktisch Vorteil. Aber das war erst der Anfang. Die Menschen begannen, das feindliche Schiff als Waffen zu verwenden. Mit Traktorstrahlen packten sie direkt teil und schleuderten sie wie gigantisch Geschoss auf ein Ziel. Asteroidenfelder wurden zu Schleudern funktioniert. Wobei menschliche Schiffe die Schwerkraft von Planetoiden nutzten, Felsbrocken, auf feindliche Formationen zu katapultieren. Die Koordination war das erschreckendste. Menschliche Schiffe bewegten sich wie ein einziger Organismus. Jedes was instinktiv, was die anderen tun würden. Es gab kein Verwirrung, kein Missverständnisses, wenn ein Schiff zerstört wird. Passten sich die anderen sofort an, als hätten sie den Verlust bereits eingeplant. Dann kamen die Verstärkungen. Aber es waren kein Militärschiff, Handelsschiff, Bergbaufahrzeuge. Sogar Touristenliner,
hastig mit Waffen ausgerüstet und von Zivilisten bement. Die sich freiwillig gemeldet hatten, alte Veteranen, die ihre Rente aufgegeben hatten, sie kämpfen, Studenten, die ihre Universitäten verlassen hatten, Familien, die ihr Kinder in Sicherheit gebracht und dann selbst zu den Waffen gegriffen hatten. Das ist unmöglich, stammelt ein Zephyr-Admiral. Wo ist die Regierung? Wer hat das befohlen? Die Antwort war einfach und terrifizierend. Niemand hat es befohlen. Das war die menschliche Natur dort Oberst Hans Sommen stand über dem sich ergebenden Wolfe-Kommandanten an Bord seines verkrüppelten Flaggschiffs. Die Galaxis hielt den Atem an und erwartet das Massaker, das die Simulation vorhergesagt hat. Stattdessen befahl Sommen medizinische Hilfe verwundet aurirdisch und Freesgelied verjubelt bend. Die Tatsache schmettert das aurirdisch Verständnis. Why konnten perfekt Killer perfekt nicht zeigen? Dutch konnten Connell flüsterten. Spezies über diesen Widerspruch. Menschen, die feindlich Verlust betrauten, wenn sie gleichzeitig tätliche Waffen perfektionierten, Krieger, die Krankenhäuser in besetzten Gebieten bauten. Der Paradigmenwechsel begann in diesem Moment unerwarteten Mitgefalls. Das Wolfig-Flaggschiff Herrlichkeit trieb hilflos im Raum. Sein Hull aufgerissen von menschlichen Präzisionswaffen, Rauch und Funken sprühten aus zerstörten Systemen, wenn die Notbeleuchtung den gigantischen Schiff ein Gespenstisches aussehen verlieh. Hans Sommen und ihr Boarding-Team hatten das Schiff in nur 20 Minuten erobert, ein Zeitrekord, der die außerirdischen Militärexperten sprachlos macht. Kommandant Wellfahrer lag auf dem Boden der Kommandobrück. Sein wir Arm hilflos ausgestreckt. Buguliches Blut sickert aus mehreren Wunden. Und sein Grauen, seitlich positionierten Augen blickten voller Angst zu der menschlichen Soldatin auf, die über ihm stand, nach allem, was über Menschen gelernt hat, erwartete den Tedestos. Medic, rief Sommen über ihr Kommunikationssystem, schwöre letzter außerirdischer auf der Brück, sofortig medizinisch Versorgung benötigt. Die Worte reichten nicht nur ihr Team, sondern auch die außerirdischen Kommunikationskanäle, die noch immer aktiv waren, überall in der Galaxis, hörten Millionen von Wesen, wie ein menschlicher Soldat medizinische Hilfe ihren Feind bet dort Dr. Park Jiwon, die Schiffsösten, kam innerhalb von Minuten auf die Brück gerent. Und zu siegen, nicht sie sich neben den verwundeten Wolfe-Kommandanten und begann mit der Erstversorgung. Ihr Bewegungen waren schnell und präzise, aber sanft genau das Gegenteil von dem, was die außerirdischen Beobachter erwartet hatten. Sein Physiologie ist anders als unser, aber die Grundprinzipien sind ähnlich, vermeldet sie, wenn sie Wunden verband und Schmerzmittel verabreicht, wird überleben. Wenn wir ihn schnell in die Krankenstation bringen, Wellfahrer start sie. Ein Glüh begann. Warum, flüsterte durch seinen Übersetzer, warum helft ihr mir, ich bin ihr Feind. Sommen hockt sich neben ihn. Weil der Krieg vorbei ist, antwortet sie einfach, du hast dich ergeben. Jetzt bist du unser Gast, nicht unser Feind. Die Schien wird von Dutzenden von Kameras aufgezeichnet, sowohl menschlichen als auch außerirdischen. Die Bilder verbreiteten sich durch die Galaxis wie ein Lauffeuer. Überall sahen Wesen, wie menschlich Soldaten verwundet fein trugen, wie sie Rettungsboot mit Überlebenden versorgten, wie sie temporär Krankenstation auf eroberten Schiffen einrichteten. Es war das Gegenteil von allem, was die außerirdischen Simulationen vorhergesagt hatten. Die Kriegsmodelle hat gesehen, dass Menschen ihr Feind ausrotten würden schnell, effizient und gnadenlos. Stattdessen zeigten sie eine Art von Mitgefühl, die meisten Spezies nicht einmal für.
ihr eigen Art empfanden, die Verwirrung wohl galaktisch. In den Parlamenten und Ritten verschiedener Welten brachen hitzig Debatten aus. Why konnten Spezies, die so perfekt im Ten entwickelt war, gleichzeitig so perfekt im Heilen sein? Die Antwort lag in der menschlichen Dualität, die kein andere Spezies wirklich verstehen konnte. Menschen konnten gleichzeitig die grausamsten Krieger und die mitpflanzten Heiler sein. Sie konnten ihr Feind mit wissenschaftlicher Präzision vernichten und den ihr Kinder adoptieren. Dr. Zephyrs Study über menschliche Psychologie verbreitet Panik über 12 Sektoren. Ihr Forschung entfällt, warum die Galaxis immer, das bestend war zu verlieren. Menschen wären nicht einfach Rautier, sondern anpassungsfähig überbend, die alles zu offen machten, einschließlich ihrer eigenen Empathie. Ihr Fähigkeit, Bindungen zu Butespezie zu bilden, wenn sie Tötungsfähigkeiten beibehalten, stellt die perfekt evolutionäre Lösung für galaktische Dominanz dar. Schloss ihr Papier. Sie machen Verbündet aus ihren Feinden und Freund aus ihren Narren. Die Offenbarung, dass die great stark der Menschheit ihr Fähigkeit war, nicht zu sagen, wenn sie sich auf Krieg vorbereiten. Brach etwas Fundamentals im außerirdischen BWSSTSEI dort in den sterilen Laboratorien von Nexus Prime arbeitet Dr. Zephyrs seit Monaten, an der umfassendsten Studie über menschliche Psychologie. Die jemals durchgeführt worden war, als Veränderungen ab Psychologien der Galaxis, hat sie Zugang zu allen verfügbaren Daten über menschliches Verhalten, von Kriegsgefangenen bis hin zu diplomatischen Aufzeichnungen. Was sie entdeckt, stellt jeden wissenschaftlichen Konsens über Intelligent Evolution auf den Kopf. Betrachtet dies Daten, erklärt sie ihren Entsetzen Kollegen während einer Nachtvoll Forschungskampfes. Menschen zeigen gleichzeitig die höchsten Aggressionswert und die höchsten Empathiewert aller bekannten Spezies. Das sollte biologisch unmöglich sein. Die Hologramm zeigten Verhaltensmuster, die anwesenden Wissenschaftler schockierten, Aufzeichnungen von menschlichen Soldaten, die ihr Gefangenen futterten und medizinisch versorgten. Gleichzeitig zeigten andere Aufnahmen dieselben Soldaten, die mit erschreckender effizienzfeindlich Positionen auslöschten. Hier ist das terrorisierend, fuhr Zephyr fort. Ihr Empathie ist nicht schwach, sie ist ihnen waff, sie verstehen. Ihr Feind besser, weil sie sich in sie hineinversetzen können. Diese emotional Intelligenz macht sie zu besseren Kämpfern, nicht zu schlechteren. Ein College aus dem aquatischen Sektor hab einen Tentakel. Aber Dr. Zephyr, weichnen sie gleichzeitig mitfühlend und lich sein. Das ist der evolutionäre Trick, antwortet sie. Die meisten Rautier entwickeln sich zu Spezialisten. Sie werden perfekt darin, in Art von Blut zu jagen. Menschen entwickelten sich zu Generalisten. Sie können Eels jagen, Eels essen, mit allen Sympathien und gleichzeitig Eels ten. Die Daten zeigten erschreckend Beispiel menschlicher Anpassungsfähigkeit. In nur wenigen Generationen hatten sie gelernt, mit Dutzenden verschiedener außerirdischer Spezies zu kommunizieren. Sie adoptierten Kriegswesen anderer Arten und zogen sie als ihr eigenen auf. Gleichzeitig studierten sie die Schwächen jeder Spezies und entwickelten spezifische Waffen gegen sie. Sie machen Haustiere aus ihren Nahrungsquellen. Bemerkt Zephyr mit wissenschaftlicher Kälte. Oft halten sie Tier, die sie lieben und füttern und streicheln, und dann schlachten sie unter derselben Art zum Essen. Diese emotionale Trennung ist der Schlüssel zu ihrer Überlegenheit. Die Studie siegt euch, why Menschen ihr Feind studierten, nicht nur ihr Technologie oder ihr Taktiken, sondern ihr Psychologie, ihr Angst, ihr Hoffnungen. Sie lernten, was jede Spezies am meisten wertschätzt, und nutzten dann dieses Wissen so zum Kämpfen als auch zum Heilen.
sie verstehen uns besser, als wir uns selbst verstehen. Schlüsselwörter, und das macht sie nicht nur zu perfekten Gegen, sondern auch zu perfekten Friedensstiftern. Sie können gleichzeitig unser großer Albtraum und unser best Hoffnung sein. Die Implikationen ihrer Forschung erschütterten die galaktische Gemeinschaft bis ins Mark. In Spezies, die Krieg und Frieden als zwei Seiten derselben evolutionären Modell betrachtet. War etwas völlig News im Universum dort Präsidentlich John sprach vor den Vereinten Nationen. Als menschlich Flotten vom galaktischen Rand zurückkehrten, ihr Ladrum voller außerirdischer Fleckling, deren Heimatwelten den gleichen Zuburgen zum Opfer gefallen wären. Die einst für die Menschheit geplant gewesen wären. Die Furcht der Galaxis blieb bestehen, aber jetzt war sie von einem schrecklichen Verständnis gemildert. Die Todeswelt-Spezies, die sie einzudämmen gesucht hatten, hat sich stattdessen entschieden, sie zu beschützen. Menschlich nicht always sich als erschreckender als menschlich gültig gemels sein können und dort im tiefen Raum entdeckten Langstreckensensoren neue Signale aus fernen Galaxien. Die Menschheit begann sich auf Bedrohungen vorzubereiten, die sich ihrer irdischen Schutzbefohlen nicht vorstellen konnten. Die Jünger waren zu Akteuren geworden, aber sie blieben, was sie immer gewesen waren unaufhaltsam. Die grove Sammlung der Vereinten Nationen war überhaupt keine Suche. Nicht nur menschlich delegierte Sohn in den traditionellen Sitzen, sondern auch Wörter von einem Dutzend außerirdischer Spezies, kleinsäfere Kinder, die ihr gasförmigen Körper in winzigen Eindämmungssonsen hielten, spielten in den Gängen mit menschlichen Kindern. Kristallen Gellert diskutierten ließ mit menschlichen Wissenschaftlern über Quantenphysik. Vor einem Jahr begann Präsidentlich John Ho. Betrachtet uns die Galaxis als Bedrohung für all zivilisierte Existenz. Hut Kern und sehr Schiff, mit überlebenden Zirk, deren Eigenregierungen sie vernichten wollten, nur als sie mitten sympathisierten. Die Ironie war nicht zu übersehen. Die außerirdischen Aliens, die sich gebildet hat, die menschliche Bedrohung zu eliminieren, hat sich gegen sich selbst gewandt. Moderierte Stimmen, die für Verhandlungen plädiert hatten, wurden als menschenfreundlich gebrandmarkt und verfolgt. Ganz Kolonien waren evakuiert oder sirstet worden unter dem Verdacht, mit Menschen kooperiert zu haben. Die Wolfe Kriegerin hat drei ihrer eigenen Welten sterilisiert, fuhr der Präsident fort, weil dort Bürger mit Gefühl für menschlich Gefangen gesehen hatten. Die Zephyr haben ihr eigenen Wissenschaftler exekutiert, die vorschlugen, von menschlicher Technologie zu lernen. In den vor deren Reihen sah Dr. Veltara, der ehemalige Wolfe-Kommandant, der jetzt als Fleckling auf der Erde lebt, neben ihm sah seine neue Familie, ein menschliches Ehepaar, das ihn adoptiert hat, nachdem sein eigen Spezies verstohlen hat. Seine Kinder lernten sowohl menschlich als auch wolfig sprechen. Die menschlichen Flotten hatten nicht nur KMP-4 gewonnen, sie hatten ein galaktisches Gussen geschaffen. Millionen von außerirdischen Bürgern hatten sich gefragt, wenn Menschen so bies wären, warum behandelten sie Gefangene besser als ihre eigenen Regierungen sie behandelten? Und sehr Langstreckenobservatorien haben beunruhigende Signale aus der Andromeda-Galaxis empfangen, wöchentlich John Ho. Etwas kommt, etwas, das an sehr neuen Front als noch größere Bedrohung betrachten könnten als uns. Die Signale wären rätselhaft aber eindeutig aggressive Energiemuster, die auf Massenvernichtungshindertäten, die ganz Sternensystem auslöschen konnten, was Ultima sich da entgehört. Es war technologisch weit fortgeschrittener als els, was die lokale Galaxis gesehen hat. Wir bereiten uns vor,
sagte Präsident mit der ruhigen Gewissheit, die Menschheit erschreckt nicht, nicht nur für uns, sondern für all, die wir beschützen. Die erwürdigten im Publikum verstanden endlich die schreckliche Wahrheit. Die Menschen wären nicht ihre Eroberer geworden, sondern ihr Beschützer. Und das war vielleicht noch begchte Gender.